15s are 36, 2 9s are 3 3s are and 3 1s are. हे फॅक्टर्स आले. सो हे फॅक्टर्स आपण इथे लिहू शकतो. सो फॅक्टर्स बघू याचे. पहिले 432चे 432 डिवाइड बाय 144 आहेत. सो डिवाइड करू आपण. सो 2 into 2 into 2 into 2 4 times into 3 into 3 into 3 divided by 144 चे वेक्टर्स काय आहेत. 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So 2 get cancelled, 2 get cancelled, 2 get cancelled, 3 only remainder 3. So answer is 3. So 3 आन्सर बघू आता कुठल्या ऑप्शनमध्ये आहे. 3 मध्ये कुठला ऑप्शन आहे. सेकंड ऑप्शन आहे. ओके, सेकंड ऑप्शन. सी क्वेश्चन नंबर 2 काय आहे. 12 क्वायर्स प्लस 1 ग्रॉस प्लस 1 डझन इज इक्वल हाउ मेनी पेपर्स. ओके, सो 12 क्वायर्स प्लस 1 ग्रॉस प्लस 1 डझनला आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं. पेपर्समध्ये कन्वर्ट करायचं. तर 12 क्वायर्स म्हणजे किती पेपर, 1 ग्रॉस म्हणजे किती पेपर, 1 डझन म्हणजे किती पेपर आपण चेक करू. सो नाउ द क्वेश्चन इज लाईक दिस. 12 क्वायर्स प्लस 1 ग्रॉस प्लस 1 डझन इज इक्वल टू हाउ मेनी पेपर्स. सो पहिल्यांदा 1 क्वायर इज इक्वल टू 24 पेपर्स. सो 12 क्वायर्स इज इक्वल टू 24 into 12. सो 24 into 12 मल्टिप्लाय केलं 24 into 12. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 0 comes, 1 4s are 4, 1 2s are 2. ॲड केलं आपल्याला 288 आले. सो 12 क्वायर्स इज नथिंग बट 288 पेपर्स. नेक्स्ट आहे 1 ग्रॉस. दे आस्किंग 1 ग्रॉस. 1 gross is equal to 144 papers. We already solved. 1 gross is equal to 12 dozen is equal to 144 papers. 144 12 into 12 केला आपण 144 papers. So 1 gross is equal to 144 papers. Next आहे 1 dozen. 1 dozen is equal to 12 papers. We know 1 डझनमध्ये 12 पेपर असतात. सो आपल्या तीन ॲड केलं 288 papers plus 144 papers plus 12 papers. We got 444 papers total. 444 papers. So here is option 444, first option. Now question 3 बघूया आपण. Out of 1 and a quarter ream papers. 1 and quarter ream papers. काय क्वेश्चन आपण सॉल्व करू. 15 क्वायर्स were used for printing. 15 क्वायर्सचा वापर केला प्रिंटिंगसाठी, पेपर प्रिंटिंगसाठी. अँड 3 डझन पेपर्स वेअर वेस्टेड. आणि त्यातले 3 डझन पेपर काय आले रिममधले. 1 and quarter रिममधले 3 डझन पेपर वेस्ट झाले. हाऊ मेनी पेपर्स रिमेन. तर रिमेन किती पेपर आहेत आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले आहेत बघूया आपण. सो पाहू आपण क्वेश्चन आन्सर पाहू. सो हाऊ टू राईट 1 and a quarter ream paper. We have to write like this. 1 and a half quarter. 1 and quarter. Quarter means fourth part. 1 and quarter ream papers. Clear है. So 1 and quarter ream paper is nothing but 1 ream is nothing but 20 quires. 1 ream is 20 quires. So 1 into 20 plus it's 1/4. So 1/4 into 20 quires. आपण काय केलं 2 पार्ट्समध्ये डिवाइड केला. 1 plus 1/4ला आपण रिमला कन्वर्ट केलं क्वायर्समध्ये. सो 1 into 20 quires plus 1/4 into 20 quires. So 4 was 4, 4 5 are 20. तर 5 quires झाले. So 1 into 20 quires. 20 plus 5 quires is 25 quires. So 25 quires काय सांगितलं क्वेश्चन. आउट ऑफ 25 quires 15 quires were used. 15 quires यूज केले. मीन्स आपल्याला काय मिळतं 25 quires मिळाले. त्यातले 15 quires यूज केले पण 10 quires आपल्याला रिमेन राहिले. 10 quires रिमेन राहिले. आता नेक्स्ट काय कंटिन्यू केले क्वेश्चन. सो अँड 3 डझन पेपर वेस्टेड. हाऊ मेनी पेपर्स रिमेन. 3 डझन वेस्टेड आहे. मग आता आपल्याला क्वायर्समध्ये आन्सर आहे. सो वी ऑलरेडी गॉट आन्सर इन 10 क्वायर्स. सो 10 क्वायर्सला पहिल्यांदा आपण पेपरमध्ये आहे. सो वी नो 3 डझन पेपर वेस्टेड. सो 10 क्वायर्स आपल्याला रिमेनिंग आहे. 10 क्वायर्स रिमेनिंग. सो 10 क्वायर्सला कन्वर्ट केलं डझनमध्ये. वी नो 1 क्वायर इज इक्वल टू 2 डझन. ओके, सो 10 क्वायर्स इज इक्वल टू 10 into 20, 10 into 2, 20 डझन्स. सो आउट ऑफ 20 डझन्स हाऊ मच वेस्टेड. सो 20 डझनमध्ये 3 डझन मायनस केले. सो वी गॉट 17 डझन पेपर्स. बट स्टील दे आर गिवन आन्सर. They are given in answer in paper numbers, not in dozen. So we have to again convert dozen into papers. So last 17 dozen answer आला आपल्याला. 17 dozen paper remaining. So 17 dozen. So we know 1 dozen is equal to 12 paper. So 17 into 12 is 204 paper.
सो इथे आपण मल्टिप्लिकेशन करू 17 into 12. 2 7s are 14, carry 1, 2 1s are 2 plus 1, so 34, 0 comes, 1 7s are 7, 1 1s are 1, plus केले 4, 3 plus 7, 10, carry 1, 204 is the answer. So check, please check here, 204 is 204 is 204 is the answer. Okay.